gwe ng'oli eyo nga bakuuma visa olwa bank statement naawe ng'oli eyo bambi ng'ogamba naye nange nayagaddeko okutambula naye simanyi bwe bakola bank statement bambi owuliriza vidiyo eno era ngenda kukubuulira engeri y'okukolamu bank statement. Ekisookera ddala ku bank statement kyeki? Bank statement kyeki? Ajara yabuuzizza bakola batya bank statement naye nga tetunaba kunnyonnyola bank statement bagikola batya katusooke twebuuze bank statement kyeki. Bank statement ye list eraga transaction z'omu banka. Bw'oyingiza ssente mu banka n'ofulumya ssente mu banka, bank statement eba eraga ssente z'oyingiza era ssente z'ofulumya. Kati obuildinza otya bank statement? Kintu kyangu nnyo. Bw'oba oyingiza miliyoni 2 buli mwezi terekako akakadde. Bw'onaaterekako akakadde ye 50% osigazeewo akakadde kamu. Akakadde kamu twalako emitwalo 5 gakozesa transactions ng'okozesa ATM card yo. Bw'oba tolina kaadi genda ogamba ababanka bakuwa ATM card ng'ate nga ya visa. Kiba kitegeeza osobola kukola international yonna mu nsi yonna gy'onaaba oli. Bw'okeera ku makya ng'ogendako mu ka supermarket ng'ogulayo amazzi. Bw'okeera ku makya ng'ogendako mu ka restaurant ng'otuulaawo ng'ogulayo emmere entonotono. Tokozesa ssente zonna babula bitandika okubuildinga transaction ku account yo nti account yo teri just active nti ya saving. Nedda account yo eraga nti efulumya ki? Efulumya ssente. Kitegeera oba ng'osobola n'ozijjayo ku ATM eraga nti withdrawinga ssente weziti ku ATM. Jjukira gwe yo bank statement yo ya musaala. So buli musaala we gunaatuuka gwerekako akakadde. Buli musaala gutuuke gwerekako akakadde. Tutawaana kuggyako zisika akakadde. Ne bwe kiba owulira nga oyagala kusavinga miliyoni 2 ebintu si byakurashinga. Tosavinga miliyoni 2 gwe savinga akakadde olina okusavinga 50%. Ekyo nga tukivuddeko gwe ow'omusaala teeka 50% okuva omwezi ogwo gw'olowoolerezaamu okwagala okutambula paka omwezi guli ogunaatuuka ng'oli oyagala tambula. Tugeze oyagala okutandika January. So tandika okusavinga 50% okuva January okutuuka omwaka okutuuka omwezi gwa December oba ogwa January. Awo obeere ne bank statement. Ngenda kukubuulira mu maaso awo lwaki ekintu ekyo ky'amakulu. Ate nga gw'ofuna omusaala naye nga tolina ngeri ya gw'approvingamu nti omusaala ogwo ogukola ki? Ogufuna. Ng'olina kye bayita saving account. Ssente zo oyiyanjiye. Naawe gwe wennyini osobola okubuildinga bank statement. Naye bajja kwetaaga approvinge ssente zo wazijjawa. Naye yino engeri gy'osobola okubuildinga bank statement. Buli mwezi w'obanga ofuna ssente obanga buli lunaku ofuna ssente tekimatale nga ddira ofuna ssente. Naye ezo ssente z'ofunye w'ogenda mu banka olina okubeera consistent. Consistent kyeki? W'oba otereka emitwalo 2 tereka emitwalo 2. W'oba otereka akadde kamu tereka akadde kamu. W'oba otereka obukadde 3 tereka obukadde 3. So buli mwezi teekayo akakadde kamu. Buli mwezi teekayo akakadde kamu. Oba buli mwezi teekayo miliyoni 2 buli mwezi miliyoni 2. Ozibalire ebbanga nti mwaka mulamba. Lwaki tugamba mwaka mulamba? Kubanga waliyo embassy zigamba nti ffe twagala 6-month bank statement. So gwe buli mwezi beerawo ng'ogamba nti ngenda kukola ki? Ngenda kusavinga mpola mpola akakadde kamu oba obukadde 2 buli mwezi. Toyongezaamu. Bw'ogamba nti oyagala kusavinga akakadde kamu toyongezaamu. Gwesigala n'akakadde katya? N'akakadde kamu. Toyongezaamu. Gwekola bank statement yonna neweeba ya musaala. Woba ofuna miliyoni 2 terekayo kakadde totereka zonna. Bw'oba olina ya gundi ya saving bw'oba oyingiza ssente zo mu makubo amalala laga nti gwe oli consistent. Ate tuteekako ssente nnyingi nnyo ku bank account eyo. Tuteekako ssente zinaleeta red flag nti immigration officer agambe nti naye lwaki ku mwezi gwa January ya saving akadde kamu ate omwezi gwa February na saving obukadde 4 ate omwezi gwa March na saving obukadde 10. Kubanga bagenda kubuuza ssente zivaawo ezo. Kati nga tufudde ngo ekyakola bank statement ng'ekyo kimaliriza tugeze okitegedde nti kati olina okusavinga ssente. Engeri y'okusavinga ssente ng'okyonna okitegedde. Ekibuuzo kiri nti lwaki immigration officer aba ayagala okulaba ng'oli consistent mu kusavinga ssente? Lwa nsonga emu nti bw'onaaleeta empapula eziraga
sente zofuna zigenda kuba zimachinga. Banka embassy ezisinga zigenda kugamba twetaaga payslip. Embassy ezisinga zigenda kugamba twetaaga payslip. Payslip kyeki? Payslip bw'okolera kampani yonna, kampani ekuwa omusaala. Omusaala ogwo ekuwa ne payslip, olupapula olulaga sente z'ofuna, position yo mu kampani ne byonna by'okola n'ebikwatagana ku employment yo. So immigration officer ajja bitundu agambe nti oyingiza $2,000,000 nti yenyingiza $2,000,000. $2,000,000 bank account eraga nti atereka akakadde kamu. Kitegeera atereka akakadde kamu ate nga payslip ayingiza $2,000,000. Ekitegeeza akozesa akakadde kamu. Katukebere biki byakakozesa nti agula ebintu, agula bino, agula groceries. Ono mutuufu. Okiwulira? Kati ate gwe saving naawe oba olina okuba nga oli mugezi nnyo. Kiba kitegeeza nti ezo sente gy'ozijja olina okufuna engeri y'okufunamu payslip. Oba gwe oyinza okugamba nti nze nyina kampani yange, olina okuregistaringa kampani yo. Otandika okwesasula ng'omukozi olwadde kampani yo. Kubanga onaba owaddeyo statement yo ya saving. Immigration officer agenda gitunulira agambe nti ya savinga $1,000,000 buli mwezi okumaliriza omwaka mulamba. Nti ya savings $1,000,000 mwezi okumaliriza omwaka mulamba. Ekintu kino eno sente zino yazijjawa. Nti ayina kampani ye naye mukozi mu kampani eyo, kitegeeza yeesasula akakadde kamu buli mwezi. So ajja kulaba ng'oli financially stable oba osobola okwesupportinga. Abantu bangi nnyo abalina bank statement eziriko $2,000,000, $3,000,000, $4,000,000 babamye visa. Ensonga ebamisiza visa eri emu yokka. Immigration officer bw'agenda n'atunuulira bank account yo, bibino ebintu byasinga okutunuulira wammanga. Asooka n'atunuulira bank statement yo, bibino ebintu byasinga okutunuulira wammanga. Asooka n'atunuulira ennyingizaayo, namala n'atunuulira enfulumyayo, namala n'atunuulira sente ezo zikozesa ki, biki by'ogula ku account yo, biki by'ogula. Ogula ebintu ebiririgo, ogula ebintu kampani kizo supportinga. Immigration officer ebyo byakola ki? Byatunuulira. Immigration officer atunuulira nti oli consistent mu kusavinga sente ezo. Ye sente ezo zivaawa? Ozisavinga mu ngeri ki? Okiwulira? So kyova olaba kugamba proof of financial means. Proof sente ezo z'oyina zivaawa? Abantu abasinga tebamanyi obalaba akagambo proof of financial means balowooza babagamba nti balage sente ezo ziri ku akawunti oba ekyo basobola okwerabirira mu nsi eyo. Nedda si kye kitegeeza. Kitegeeza nti gwe provinga nti olina sente, naye sente ezo z'olina olina gye wazijja era olina n'empapula eziraga gye wazijja era sente zizo nti osobola ozikozesa. Bannange okusubmitinga visa yo ku embassy ne bakuyita ku appointment nga bank statement yo teri mu makubo matuufu, ng'okoze kye bayita fake bank statement, musango. Era abantu abamu babawa ne travel ban ya myaka 10 lwa kusubmitinga fake documents. Tosubmitinga fake documents. Kwate ekkubo bino ebintu osobola obikola. Topapa kujja Bulaaya, topapa oyagala kujja naye topapa. Kwate ekkubo otandike okubuildinga bank statement. Tugeze guno omwaka ogutandika oba guno omwezi ogujja ogwa April. Tandika mwezi gwa April guno omwezi otandika okubuildinga bank statement paka April mwaka gujja. Kati bino ebbanga linaayitawo paka April mwaka gujja ogenda kubanga obuildinze bank statement nga sente zo ziri consistent, ng'era okola transaction ku account yo, ng'era banka zira immigration officer asobola okukola n'agamba nti omuntu ono asavingidde ebbanga ddene. Babula tokeera ku makya n'ogamba nti oyagala okwata ekkubo osubmitinga bank statement etali kwegamba system nga teginagiraba bulungi. N'ekirala ennaku zino kati ebintu byafuuka bya online. Embassies zisubmitinga information era zikebera nnyo information eyo, likinga video
sharinga